сататам прападе. Намахан Вишнупадая. Кришна Причхая Бутале. Шримати Бхактивиданта. Нет. Да, с вами нити намины. Намасте Сарасвати Деви, Гауравани Прачарине, Нирвишеша Шунявади, Паштятяди Шатарине, Намахан Вишнупадая, Ачарья Симха Рупине, Шри Шримад Бхакти Прагьяна, Кешава Ити Намине, Атимартия Чаритрая, Свашританам Чапалине, Джива Дукхе Садартая, Шинама Премадайне, Намахан Вишну Падая, Кришна Причхая Бутале, Шримати Бхакти Сидханта, Сарасвати Тинамине, Шри Варшабханави Деви, Дайтая Крипадхае, Кришна Самбанха Вигьяна, Дайне Прабхаве Намаха, Мадхури Уджвала Примадхья, Шри Рупануга Бхактида, Шика Гаура Каруна Шакти, Виграхая Намастуте, Намасте Гауравани, Шримуртае Динатарине, Рупануга Вирубхапа, Сидхантадхванта Харине, Намо Гаура Кишорая, Сакшайтвара Дьямуртае, Випралам Харасам Ходхе, Панда Буджайте Намаха, Намо Бхакти Винодая, Сачитананда Намине, Гаура Шакти Сварупая, Рупану Гаварая Яте, Гаура Верхава Бумествам, Нирдишта Саджана Приях, Вайшнава Сарвабху Машри, Джаганатхя Ити Намаха, Ванчакалпатарубхьяшча, Крипа Синхупьяевача, Патитанам Павнепхьо, Вайшнавепхьо, Намо Намаха, Намо Махаваданаяя, Кришна Према Прадаяте, Кришная Кришна Читания, Намни Гаура Твише Намаха, Хей Кришна Каруна Синхо, Дина Банхо Джагатпате, Гопиша Гопика Канта, Радха Канта Намостуте. Таптаканчана Гауранги, Радхи Вриндаванешвари, Вришабхану Сутадеви, Пранамами Хари Прие, Джитам Саратопан Гур, Мамаманда Матергати, Мацарвасва Падамходжау, Радхамуда Намоханау, Дивья Триндаранья Калпадрумадхак, Шиматрат Нагара Симхасанасхау, Шиширадха Шри Лагавинда Дивал, Причхалипхи Сваминау Смарами, Шиван раса расарамхи, вам шивата татасхитаха, каршан вену сунаир гопир, гопинантак шиестунаха, вриндаяй туласи девьяй, прияяй кешавайсяча, Кришна бхакти прадедеви сатьяватьяй намо намаха, Панчататватматкам Кришнам, Бхактарупа Сварупакам, Бхактаватарам Бхактахьям, Намами Бхакта Шактикам, Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шривас Ади Гаура Бхакта Вринда, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Спасибо большое, Шачинандан Прабу. Гопали Диди, Дандават пранамы тебе, всей вашей семье, прекрасной, всем преданным из Армении. Ты могла бы произнести Гурваштаку сегодня или баджан для Гурудева, если можешь? Дандават. Ага, хорошо. Тогда Ананта Кришна Прабу, пожалуйста, спойте Гурудева баджан. Ну, хорошо. Без перевода? Давайте пока С без... переводом 2 раза хорошо. Будет время на перевод, мы прочитаем обязательно. Ну, хорошо, ладно. Ярана Камала Баджама
Guru Yarana Kamala Bajrama Guru Yarana Kamala Bajrama Guru Yarana Kamala Bajrama Guru Kripa Vina Aki koi sadan bhav, Guru Kripa Vina. Aki koi sadan bhav, Achamana Bhajanuksha. Achamana Bhajanuksha. Guru Charana Kamala Bhajama. Guru Charana Kamala Bhajama Ivatana Hiyesa Uraka Janama Ivatana Hiyesa Uraka Janama Ramata Ucho Takuva Ramata Ucho Takuva E se come il tempo, non parla se. E se come il tempo, non parla se. Cari botto che darà Cari botto che darà E se come il tempo, non parla se. Hari bhakto ke darasha, Hari bhakto ke darasha. Charana kamala pajama, Charana kamala pajama. Krishna Kripa ki Ananda Murati Krishna Kripa ki Ananda Murati Vina Janaka Anita Vina Janaka Anita Bhakti Bala Prema Vina Prakashata Bhakti Bala Prema Dina Prakashata Shri Guru Pachita Pava Shri Guru Pachita Pava Bhakti Bala Prema Dina Prakashata Shri Guru Pachita Pava Shri Guru Pachita Pava Charana Kamala Pajama Charana Kamala Pajama Shruti Smriti Om Purana Namahi Shruti Smriti Om Purana Namahi Kina Spashta Brahma Kina Spashta Brahma Tanamana Jivana Guru Pade Arpana Tanamana Jivana Guru Pade Arpana Shri Karina Marata Shri Karina Marata Tanamana Jivana Guru Pade Arpana Shri Karina Marata
Джай, большое спасибо, Ананта Кришна Прабху. Вам спасибо тоже. Прочитайте, пожалуйста, перевод. О, ум, поклоняйся лотосным стопам Гурудева. Без его милости у нас нет сил для садханы. Поэтому, о, ум, каждое мгновение поклоняйся и служи Шри Гуру. Тот, кто получил редкий дар человеческой жизни и не предался Шри Гуру, будет продолжать бесконечно скитаться по всем 14 мирам. Как же нам повезло! Мы обрели даршан чистого преданного Шри Хари. Шри Гуру — олицетворение духовного счастья и источник милосердия к несчастным душам. Спаситель падших, Он дает нам понимание бхавы, премы и бхакти. Все шрути, смрити и пураны возносят хвалу Шри Гуру. Предавшись Ему своим телом и умом, посвятив Ему всю свою жизнь, я постоянно пою святое имя. Джай. Ну что, пока мы ожидаем Враджанатха Прабху, давайте споем Вайшнавам, Вайшнава Татву, Охе Вайшнава Такура. Вот я вижу Аннапурну Диди. Хочу спросить, есть ли у нее возможность спеть этот баджан. Дандават Пранамы Диди. Они с микрофоном попали. Аннапурна Диди, есть возможность у вас спеть баджан? Харе Кришна. Да, могу. Какой баджан надо спеть? Охе Вайшнава Любой? Такура. Вайшнава Такура. Ага, Да, сейчас. здорово. Так. Вы можете подсказать страничку? 126 в черных. Это в больших, да? Да, в больших. Угу. Охе Вайшнава Такура Дояра Сагара Эдаси Каруна Кори Охе Вайшнава Такура Дояра Сагара Эдаси Каруна Кори Дия Падачхая Шутхеха Море Дия Падачхая Шутхеха Море Тумара Чарана Дори Тумара Чарана Дори Охе Вайшнава Такура Дояра Сагара Эдаси Каруна Кори Чая Вегадуми, Чая Душа Шутхи, Чая Гуна Деходасе, Чая Сатсанга Дехохе Амаре, Чая Сатсанга Дехохе Амаре, Восечхи Сангераваше. Босечи сангероаше, охе Вайшнава Такура Дояра Сагара,
Edaси karuna kori. Ekaki amara nahipaya bala. Harinama sankirtane. Tumi kripa kori shraddha bindu diya. Dekho Krishna namadane. Охе Вайшнавата Кура Дояра Сагара Эдаси Каруна Кори Кришна се Томара Кришна Дите Паро Томара Шакати Ачхе Амита Кангала Кришна Кришна Боли Амита Кангала Кришна Кришна Боли Дайтава Паче Паче Дайтава Паче Паче Охе Вайшнавата Кура Дояра Сагара Эдаси Коруна Кори Дия падачхая шутхехо амаре, Дия падачхая шутхехо амаре, Тумара чарана дори, Охе Вайшнавата Кура Дояра Сагар, Эдаси Коруна Кори. Джая Вайшнава Такур, Джая Вайшнава Такур, Вайшнава Такур, Джая Вайшнава Такур, Джая Вайшнава Такур, Джая Вайшнава Такур, Вайшнава Такур, Джая Вайшнава Такур, Такур Бхакти Винод, Такур Бхакти Винод, Бхакти Винод, Такур Бхакти Винод, Джай Гурудев, Джай Вайшнава. Да, здорово. Спасибо большое. Прочитайте, пожалуйста, перевод еще. О досточтимый Вайшнав Такур, о океан милости, сжалься надо мной, своим слугой, и даровав милость своих лотосных стоп, очисти меня от всякой скверны. Я крепко держусь за твои лотосные стопы. Помоги мне обуздать побуждение 6 органов чувств, избавь от 6 пороков и даруй 6 качеств преданного и 6 видов общения с преданными. Я сижу перед тобой в надежде, что ты исполнишь мою просьбу. А сноску нужно читать? Давайте, да. Чхая вега – побуждение 6 органов чувств. Вачо вега – желание говорить. Манаса вега – побуждение ума. Кротха вега – порывы гнева. Джива вега – требование языка. Удара вега – требование желудка. Упастха вега – требование гениталий. Чхая доши – 6 пороков, разрушающих баджан. Атьяхара – передание или страсть к накопительству. Праяса – чрезмерные усилия, направленные на достижение мирских целей. Праджалпа, пустые разговоры. Нияма аграха, слепое, фанатичное следование предписаниям шастр. Или нияма аграха, неоправданное пренебрежение этими предписаниями. Асад джанасанга, общение с мирскими людьми. Лаульям – жажда мирских удовольствий. Чхая гуна – 6 качеств, помогающих достичь успеха в баджане. Утсаха – энтузиазм. Нишчая – твердая вера. Дхаирья – терпение на пути к премии. Бхакти анукула – правритти – принятие всего, что благоприятствует баджану. Сам я не способен совершать грехи. Сам я не способен совершать Харинама Санкиртану. Будь милостив, дай мне хоть каплю веры и одари бесценным сокровищем святого имени Кришны. Кришна твой, и в твоей власти дать его другим. Как жалкий нищий, я бегу за тобой, взывая: Кришна, Кришна. Спасибо большое, Анапурна Дидя. Пока мы ожидаем Враджанатха Прабху, возможно, может быть, какие-то технические причины, но так или иначе мы будем его ждать.
жадно всегда ждем его общения, потому что это благая удача для нас. Мы можем послушать небольшой кусочек тогда Шилы Гурудева о славе Шинавадвипадхамы, поскольку завтра начинается Шинавадвипадхама Парикрама. of Radhika. Он принял цвет тела Шримати Радики. I think the inner modes of Radhika. И ее настроение Sachidandan Gaurhari. пришел в облике Шачинандана Гаурахари. Враджанатх. Yeah. И он распространял бхакти расу. So come nearer. You can't. So, we propagate it. See, Margaret. И он распространял рага, нуга, бхакти марк. Джай, дандават пранам, out of most of the dearmost beloved Шила Враджанатх Прабху. Дандават пранам unlimited time, dearmost of the dearmost, topmost below Srila Vраджанатх Prabhu. Дандават пранам unlimited time, dearmost of the dearmost, topmost below Srimati Vrinda. Дандават пранам for all your friends and first Дандават пранам unlimited time. Dandavad. I'm so sorry. I am a little late today. So many things now. God Purnima. Tomorrow we are going to Mayapur. Oh, Jai. Oh, good news. So many devotees coming today. They want to come to Mayapur. So we are helping them and travel with them. So please excuse me. So we can start today. Good. Шрипад Враджанатх Прабху извиняется, потому что наступает парикрама, очень много преданных приезжают, и было служение помогать им, и они также завтра отправляются в Навадвипадхаму. So now only the diehards are still here. Sachinandan Prabhu, Ananta Prabhu, Tulasi, and Lal Mohan, Gopali, Olari Rasa Sindhu, Taruni, so nice. Gopali and Krishna Balaba, Ganesha, Machuta, Narmada Didi, all are here. Hari Om. So you did many prayers, I think. You did already many prayers. Yes. We finish on Vaishnava Thakura. And That's nice. So we are continuing today with Shikshashtakam. Is that okay? yes. Okay. We like to drink with you everything. Oh, really? Yeah. So we are very lucky. Last week we entered Srila Gurudev's commentary on the first verse of Sri Shikshashtakam. So remembering Srila Gurudev, remembering our Guru Parampara, especially those who are very intimately connected with Sri Chaitanya Mahaprabhu, always they are invoking, they are requesting, they are begging for auspicious environment. Therefore, they are remembering those who are the greatest donors and gifts. And Sri Satyanandana Gaurahari, he has given the Sri Shikshashtakam for all those who are eager to develop loving relationship with Sri Krishna. The Shikshashtakam is their heart and soul.
It is the essence of all Vedas, the essence of all the scriptures, of our spiritual teachers. So the devotees are remembering by honoring Sri Satchidananda Gaura Hari. And what is better way to honor them by remembering the glorification of Srila Rupa Goswami. So we have heard the glories of Anarpita Charin Chirat Karunayavatirna Kalau from Srila Rupa Goswami Pad. Also we have heard the glories of Srila Swarup Damodar Goswami, who is non-different from Srila Lita Shaki. And his glorious description of who is really Sri Chaitanya Mahaprabhu, what is his identity, and how much he is hankering to relish very beautiful, sweet pastimes of love and affection. And so much so that he wants to relish that which his devotees are relishing, and especially what Srimati Radharani is relishing. So we have heard these glories, and we can again and again remember them and see that although there are so many philosophical conclusions in bhakti, but the essence of everything is the happiness that is present in the sweet, sweet pastimes of Radha and Krishna. That happiness is also called rasa. Especially the rasa in Vrindavan is very, very sweet. Nowhere it is sweet like that. Chaitanya Mahaprabhu's pastimes are even of a more unique quality, because there that sweetness of Vrindavan is fully manifest in the compassion, the audharya of Srimati Radharani, who is relishing Krishna's beauty, Krishna's love and affection, the beautiful sound of Krishna's flute, and Prema Madhuri, Lila Madhuri, the beautiful sweetness of his very wonderful interaction with his devotees. Very Madhura Rupam, so beautiful. So Chaitanya Mahaprabhu's pastimes are the most beneficial for all living entities, and they all want to participate in those pastimes. All Radha and Krishna's associates are desiring to participate. It is like two beautiful, wonderful festivals going on at the same time. The very, very sweet Leelas of Radha and Krishna in Vrindavan, and a very, very sweet and very easy accessible, but everyone can participate. Kirtan Rasa, the glorification of the topmost transcendental love and affection that Mahaprabhu is displaying, both in transcendental realm of Svetadvip and also here in Sri Dham Mayapur, where we are now, by their mercy, hopefully allowed to enter and observe Sri Gaur Purnima. So that glorification of Radha Krishna Pranaya Vikriti Lodini Shaktir Asmat Ekat Manavapi Bhuvi Pura Deha Bedam Katoto of Srila Swarup Damodar Goswami is topmost glorification. And now we are entering Srila Gurudev's beautiful commentary. First he explains the commentary of Srila Bhaktivinoda Thakur. But Gurudev first he gives a very beautiful Mangalacharan, which we started last week. Now Damayanti, please you translate it. Okay. Итак, мы с вами сегодня продолжим слушать Шри Шикшаштаку. На прошлой неделе мы с вами начали обсуждать комментарий Шрилы Гурудева, который он написал на Шри Шикшаштаку. И сперва я приношу свои бесчисленные дандават пранамы к лотосным стопам нашего возлюбленного Шрилы Гурудева и всей Гуру Парампаре, тем великим вайшнавам, которые помогают нам развиваться на пути бхакти, в особенности тем, кто взывают для самого благоприятного положения в их жизни. Таким личностям Господь посылает своих великих генералов, своих великих личностей. Итак, Шри Шикшаштака, она была изречена самим Шри Саччинандана Гаура Хари. И его последователи, они
распространяет его славу, игры и то, что он даровал. И мы с вами слышали прекрасные молитвы, которые написал Шрила Рупа Госвами Пад Шри Сваруп Дамодара Прабху, которые прославляют Шри Чайтанья Махапрабху и его игры, которые он являет в этом мире, погружаясь в игры, наполненные чистой божественной любовью, в особенности настроения самой Шримати Радхарани. Эти игры наполнены расой, сладостной расой Вриндавана, в особенности тем настроением, которое испытывает сама Шримати Радика, погружаясь в возвышенные трансцендентные эмоции, особенно когда она слышит о сладости Шри Кришны. К примеру, он являет Вену Мадхури, Рупа Мадхури, Lila Madhuri Лила Мадхури, and Prema Madhuri. Према Мадхури. Итак, игры читания Махапрабху, они еще более сладостны. И в то же самое время он испытывает это сокровенное настроение и погружается в него, которое испытывала сама Шримати Радика. Итак, на прошлой неделе мы с вами вновь коснулись молитвы, которую написал Сваруп Дамодар Прабху. Рада Кришна Праная Викритир Хладини Шакти Асмат. И также мы с вами начали слушать о том, что цитирует, как поясняет Шрила Гурудев комментарий, написанный Шрилой Бхактивинодом Такуром. И мы также коснулись Мангала Чаран, который произносит Шрила Гурудев, и подошли к комментарию Шрилы Гурудева. Nama Om Vishnu Padaya Gaura Prashtaya Bhutale Srimad Bhakti Prakyana Keshava Iti Namine Namo Bhakti Vinodaya Satchit Ananda Namine Gaura Shakti Sarupaya Rupanuga Varayate Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Trise Namaha Nama Om Vishnu Padaya Sri Rupa Prashtaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Narayana Iti Namine. So beloved Gurudev is presenting himself for all of us in a very auspicious, that is called Mangala Acharan, praying to Sri Srila Bhakti Prakyan Keshava Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vinod Thakur, who is the eternal associate of Sri Gaur Sundar, the Shakti of Sri Gadadhar Pandit, and who is writing the Samodhana Bhashya, the commentary of Sri Shikshastakam, and who was original writer and speaker of the Sri Shikshastakam, that is Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu himself, who has come to deliver all conditioned souls, qualified and unqualified, who are now in this Kali Yuga, and who is the same most beautiful personality who is known as the son of Nanda Maharaj. I am holding in my heart, Srila Gurudev telling, the lotus feet. And these lotus feet, they fulfill all desires. Now, I am engaged in this beautiful seva to translate their commentary and to manifest their glories, their compassion, their kindness, to all. This is their heart's desire, to manifest the glories of the most beautiful glorification of the holy names by Sri Satinandana Gaura Hari himself. Now, I am engaged only in this seva to fulfill this innermost heart's longing of my Guru Padapadma, Srila Bhakti Vinod Thakur, and Sri Satinandana Gaura Hari himself. Nadamayanti Devi.
Итак, Шрила Гурудев произносит свой Мангалачаран. Намам Вишнупадая Гаура Приштхая Бутале Шишимат Бхакти Прагьяна Кешава Ити Намине Намо Бхакти Винодая Сачитананданамине Гаура Шакти Сварупая Рупа Нука Вараяте Намо Махаваданьяя Кришна Према Прадаяте Кришная Кришна Чайтанья Намне Гаура Твишая Намаха. Здесь Шрила Гурудев презентует нам Мангалачаран, вознося молитву своему Гурудеву, и также славу своего Гурудева. Также к лотосным стопам Шрилы Бхактивинода Такура, который пишет прекрасный комментарий на Шри Шикшаштаку, который называется Самбодана Башья. И также самому Шри Чайтанье Махапрабху, кто является самим Кришной и который пришел освободить все обусловленные живые существа и пролить на них свою милость. И Шрила Гурудев говорит здесь, что я храню в сердце их лотосные стопы, которые исполняют все желания. Я приступаю к этой работе в надежде исполнить их сокровенное желание сердца. И Шрила Гурудев также говорит, что он совершает служение. Таким образом, обретая милость своего Гурудева Шрилы Бхактивинода Такура и Шри Чайтанья Махапрабху, он стремится совершить это служение, чтобы распространить дальше их сострадание и милость ко всем и каждому, и тем самым исполнить их сокровенное желание сердца. Now, Sri Samodhan Darshan by Srila Bhaktivinoda Thakur is starting. Panchatattva Anvitam Nityam Pranipatya Mahaprabhum Namna Samodanam Shikshashtaka Bhashyam Praniyate. Offering my humble obeisances at the lotus feet of the original Supreme Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is the bestower of Krishna Naam and Krishna Prem, and who is eternally associated with the Panchatattva, I am writing a commentary named Sri Samodana of the Sri Shikshashtaka, which issued from the lotus mouth of the Lord himself. In Srimad Bhagavatam it is said, Bhagavan Brahma Karsneya Krasnyena Trir Anbikshya Manishaya Tat Adya Vasyat Kutasto Ratir Atman Yato Bhavet. How can there be any benefit for the living entities who are forgetful of the Lord, who are not interested to know who is God? They have fallen into the cycle of repeated birth and death in this material creation. What can we do, to make them fortunate? This is the question that Srila Bhaktivinoda Thakur is presenting. And when there is any question, this is a very beautiful pattern or technique which our great Rasik Vaishnavas, they are using in order to make us very much interested. If there is any question, what will be the answer? So many times they are posing questions in their commentaries. One who is very good at this is Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. But also, we can see already in Bhagavad Gita that Arjuna and Krishna are also always engaged in question and answer. Very beautiful. That is very helpful for us who are like beginning, studying. We are like students who are not familiar with such beautiful conceptions. But we want to know, what is the great gift that is hidden in this Shikshashtakam. So Srila Bhaktivinoda Thakur is telling, so many living entities, they have forgotten Krishna. They have no interest even to know about Krishna. They are
always engaged in the cycle of repeated birth and death in this material creation. How can there be anything auspicious for them? So this question was not only on the mind of great souls like Srila Bhaktivinoda Thakur, but especially this question was manifesting in the heart and intelligence of Sri Brahmaji. Sri Brahmaji is the creator of this material universe. Yeah, not the first creator, but he is assembling. His responsibility is to make sure everyone has proper body according to karma, and they get all the results, and then they can engage in material existence. So Brahmaji, he is able to manifest all the different forms that are covering the living entities who are conditioned souls. From small ant, from blade of grass, to giant elephants and mountains and planets, everything. Yeah. So see Brahmaji, he was very much worried. Why I am engaged in this work, in this service? I want to know. Although I know that God, my worshipable Lord, see Garbhodakasai Vishnu or Hiranyagarbha, he has ordered me. I have faith, but if I know how everyone will be beneficial, then it will be so much helpful for me. Then I will have more inspiration to do my service. If we do anything in our life and we know that what we do, it will be giving auspiciousness, it will be beneficial for myself, for others, especially if we know it will be beneficial and pleasing to Krishna and Gurudev, then with great enthusiasm, we can engage in that activity. Now, see Brahmaji, he knew everything about Supreme Lord. Yeah. He was now thinking that this I cannot understand. Although I know that God is creator, maintainer, destroyer, but why all these living entities have to again and again engage in a repetition of birth and death, and they have no interest in hearing about God? Yeah. What is the purpose? Why they are doing this? Why God allowed this? I cannot understand this aspect. Now I want to find a solution. So Brahmaji is now thinking, what solution, what answer is there? Now, Damayanti. Мгм. Итак, здесь Шрила Гурудев говорит: Панча Татвандвитам Нитьям Пранипатья Маха Прабхум Намна Самоданам Шикшаштакам Бхашьям Пранияте, отдавая смиренные поклоны лотосным стопам изначального Верховного Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, дарующего Кришна Прему и Кришнанаму, и неотделимого от Панчататвы, я пишу этот комментарий Шри Самбодана к Шри Шикшаштаке, которая зашла из лотосных уст Господа. В Шримад Бхагаватам сказано: Бхагаван Брахма Картнияна Трир Анвикшья Манишая Тат Атхья Васьят Кутастха Ратир Атман Ятоб Хавет. Что является благом для живых существ, безразличных Господу? Безразличных означает не интересующихся Господом.
его существованием, которые позабыли о нем, и попавших в круговорот повторяющихся рождения и смертей материального бытия. Бхактивинод Такур здесь размышляет, что я могу сделать, чтобы наделить эти живые существа благой удачей. Он задается вопросом. И если возвышенный Вайшнав, Расика Вайшнав задает вопрос, значит он дает и ответ. Как Шрила Вишванат Чакраварти Такур также говорил, задавал вопрос, и он также пояснял, что в Бхагавадгите Кришна отвечал Арджуне, это несет великое благо. Так Бхактивинод Такур говорит здесь, как же наделить великой удачей, великим благом все живые существа. Так Брамаджи однажды задался тем же самым вопросом, и он отвечает. Брамаджи — это создатель этой вселенной. И душа, которая достигает благочестия за множество рождений, может обрести пост Брамы, создателя этого творения. Итак, Брамаджи размышлял, как же я могу даровать благо всем живым существам в любом рождении, будь то траве, горам, животным, абсолютно всем, и тем самым исполнить желание моего дорогого Господа. Если мы узнаем, каково же сокровенное желание нашего Гурудева, тогда с великим энтузиазмом мы будем исполнять его. Итак, Брамаджи размышлял. Я знаю, что Верховный Господь — это тот, кто создает, тот, кто поддерживает, и тот, кто разрушает это творение. Так как же я могу исполнить его просьбу? Мгм. So here we see our Lord Brahma, who is so much devoted. He is such a responsible servant, but he has some idea also to control and to manage. Yeah, this is the position of demigods. They are called Adikrita, or they are servants of Sri Krishna, but they manage the things in this material universe. And they have also some comfortable position. They are having all the perfections, yeah, in order to do their services, to run the material creation. Even our own physical body, it is managed by the demigods. Yeah. We don't know. We think I'm eating something and I become healthy. What if the demigods are not happy with us? Then our whole digestive fire and everything can be disturbed. So someone who is doing good things, they will always get support. And especially good thing is to worship and to give respect to demigods. But when anyone becomes a devotee of Krishna, then automatically demigods become very, very happy, very, very happy. And they start to support us. They arrange things so that we can improve in our devotional practices and our love for Sri Krishna can develop. But Brahmaji, although he is a great devotee, and that shows because he has to do his service, but he cannot understand why I have to do all this. All these living entities, they have no interest in Krishna. No, they don't want to remember. They want to just enjoy, eat, sleep, and be merry. Why I have to create them? So he was deeply thinking. Then after a long time, he understood, I want to find out from that source which can help. So he took upon himself the responsibility to very carefully study all the Vedas. Not only one time, but 3 times.
And he did that with such strong attention, with fixed concentration. He studied and scrutinized all the Vedas 3 times. Then he could understand, after reading 3 times, his intelligence now became completely purified. And he came to the conclusion, to the realization, that the topmost perfection of the existence of the living entity is that the living entity engages in religion by which one can obtain exclusive love for Bhagavan Sri Krishna, who is the super soul of all existence. This conclusion is also stated in Srimad Bhagavatam in the 2nd canto. It clearly, maybe we remember that verse, very beautiful verse, that describes what is the topmost dharma. Naste prayesu abhadresu. Oh, that is not the one. Eh? The other one, the paro dharma. Do you remember? Yeah. 2nd canto. What is the topmost dharma? Is that by which Yayatma Samprasidati, the living entity, can become completely happy. Yeah. Anything? Yeah. In the morning. We will check it also. Yeah. The topmost occupation of the living entity is to engage in that beautiful process of religion, whereby the soul becomes completely happy. This is the conclusion of Srimad Bhagavatam, and it establishes that only Bhagavad Bhakti is the topmost process of religion, and it is bestowing the ultimate good for the living entities. Now, Damayanti, Didi. Брахма является служащим, он севак, и он также преданный. И у него была идея. Любое живое существо, он занимает положение полубогов. И он также погружен в управление этим творением, менеджментом. Таким образом он совершает служение. И мы, может, и не знаем об этом, но наше тело также управляет, нашим телом также управляют полубоги. И мы видим, мы можем думать, мы вкушаем вкусную пищу, но если мы что-то делаем не так, и полубоги нами недовольны, то мы видим, что в нашем теле начинаются проблемы, может нарушиться пищеварение и так далее. Поэтому люди поклоняются полубогам, чтобы удовлетворить их и чтобы они смогли обрести высшее благо от жизни. И также они могут помочь нам обрести служение Кришне. Итак, Брамаджи, он размышлял, каким же образом он может помочь живым существам. Ему доступны основополагающие истине о Господе. И он искал ответ на этот вопрос. С особым тщанием он трижды проанализировал все Веды. Он прочитал Веды не один раз. Трижды он изучал их, вновь и вновь возвращался. Затем посредством своего разума, после того, как он прочитал трижды Веды, он осознал, его разум очистился. Какое же благо может обрести все живые существа? И он пришел к выводу, что высшее совершенство может даровать религия, которая дарует исключительную любовь к Верховному Господу Шри Кришне, сверхдуше всего сущего. Итак, в Шримад Бхагаватам, во 2-й песне, это ясно утверждается.
Пуджапад Враджанатх Прабху сказал, что этот стих очень известный, Яятма сам прасидати, там есть такие строчки. Высшее благо, которое может обрести живое существо, это вовлекаясь в процесс религии, которая дарует высшее счастье для души. Это называется Бхагавад Бхакти. Она является наилучшей религиозной практикой, которая дарует живым существам высшее благо. Мгм. Я Праджанат Прабху. Мгм. That I quoted, Yayatma Samprasidati, is from the first canto, second chapter, Ага. and sixth verse. Savai pumsam paro dharmo yato bhakti radoksadye ahaituki apratiyatya Yayatma Samprasidati. And Srila Prabhupada has translated that the supreme occupation or the best practice of our natural intrinsic nature, dharma, for all human beings is that by which they can attain to loving devotional service unto the transcendental Lord, who is beyond this material perception, who is residing in transcendental realm. Such devotional service must be unmotivated and uninterrupted in order to completely satisfy the self. If we do it with some motivation or some interruption, then we will not be completely satisfied. But if we do it unmotivated, I don't want anything. I just want to have love and affection. For who? For Krishna. What type of love and affection? That he is always happy with Srimati Radharani. That means the complete, absolute truth is always relishing happiness with his supreme energy manifested by Srimati Radharani herself. And we are wanting that Krishna should be so much engaged in supporting the heart's desire of Srimati Radharani to benefit all living entities, especially in Kali Yuga. That's why they have come. Us, see, Sachinandana Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Sachinandana Gaura Hari himself. So in that other 2234, it is said in the Bhagavatam that Bhagavan Brahma Karsnayana, but we just repeated from Srila Bhaktivinoda Thakur in his commentary that the great personality Brahma, with great attention and concentration of his mind, studied the Vedas 3 times, and after scrutinizingly examining them, he ascertained that attraction for the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, is the highest perfection of religion. Attraction is translated in our Shikshashtaka, spontaneous attraction, the exclusive love for Bhagavan Sri Krishna. This conclusion of the Srimad Bhagavatam clearly establishes that only Bhagavad Bhakti is the topmost process of religion, bestowing ultimate good for the living entities. Neither karma, neither gyan, means fruitive activities, or developing even transcendental knowledge about who is God, who are we, what is this world. Yoga, tapasya, and other processes do not bestow the ultimate good, and therefore they are not the topmost religious process. But this bhakti is extremely rare. It is obtainable only by paramartika shraddha, or transcendental faith. No, Damayanti Lili. Мгм. Первый стих, который я упомянула, Браджанат Прабху процитировал, он цитируется в первой песне. А затем второй песне Шримад Бхагаватам говорится самам пумса. Окей. Savai pumsam paro dharmo yato Ага. bhakti daksadye.
Ahaytuki apratiyata yayatma samprasidati. Мгм. Здесь Шрила Прабхупад говорит, что живое существо может обрести чистое любовное преданное служение Верховному Господу, поступая так беспрерывно, без желания личной выгоды и личной мотивации. То есть это очень важно, без какого-либо собственного желания. Поступая так постоянно, непрерывно, она может обрести такое высшее, чистое, преданное служение Верховному Господу, что означает, что она сможет обрести служение Шримати Радхарани, которое стремится даровать и исполнить сокровенное желание сердца Шри Кришны. И дальше в Шримад Бхагаватам, 2 песень, стих 2, 34 говорится о том, что Брамас, великая личность, которая с огромным вниманием и сосредоточенностью трижды проштудировал Веды и досконально изучил их, пришел к выводу, что высшим совершенством религии является привязанность к верховной личности Бога Шри Кришне, которая дарует спонтанную любовную привязанность к Нему. В этом стихе в Шримад Бхагаватам ясно утверждается, что только Бхагават Бхакти является наилучшей религиозной практикой, которая дарует живым существам высшее благо. Этого нельзя сказать о карме, гьяне, йоге, тапасе и так далее, поскольку они не приносят подобного результата. Однако бхакти встречается крайне редко, потому что обрести ее можно, лишь имея параматхика шрадху, трансцендентную веру. Мгм. Okay. Now, what is this Paramartika Shraddha? Yeah, Shraddha, everybody knows what means Shraddha. It means to have faith. Faith in that which we want to obtain from our devotional practices. That is, that we want to obtain the love for Sri Radha and Krishna. And what is that love? That is transcendental. That is called Param Artha. Artha means what is beneficial for our well-being, especially for our soul's well-being. Yayatma samprasidati. So that Paramartha Shraddha, to have full faith that my destiny is not in this world. My destiny is to be fully in love with Sri Radha and Krishna. And in the association of their very intimate associates, always engaged in the festival of increasing their happiness through various beautiful activities or sweet, sweet pastimes. That faith, what we call Paramartika Shraddha, if that is obtained, we are very, very lucky. Very lucky. Yeah. In beginning of our practices in Bhakti Yoga, we have some faith, otherwise we cannot practice. After some time, that faith will become more thick. It is natural. In everything that we do, we start with little faith. You can all relate to that when you see in our life, we undertake so many beautiful activities. Sometimes we want to become married or we want to become situated in some fixed position in our life. Then we think, oh, let me do this or let me have a relationship with this beautiful person. And then as the relationship or our interest in the object that we have some faith in improves, we deepen our faith. Yeah. But then after some time we will find, yes, now I can take upon myself this responsibility. This is the nature of faith, that by
increasing of faith, it will become more and more steady and fixed, and it will grow and manifest in some beautiful fruit that is called transcendental love. Paramarthika Shraddha is discovered when the living entity practices and is blessed and receives lots of help in their journey to obtain the supreme objective of the supreme perfection of our life, that is transcendental love for Sri Radha and Krishna. So that Paramarthika Shraddha, it is described by Srila Bhaktivinoda Thakur, is of two kinds. Yeah. So the strong faith that I want only to obtain what is beneficial for my soul, for my transcendental identity. So one of that types of faith is called Shastra Artha Avadarana Mai Shraddha. Faith which brings about engagement in the path of bhakti inspired by the governing principles of scripture. And the second type is Bhagavad Lila Madhurya Loba Mai Shraddha. Faith which brings about engagement in bhakti due to a very strong eagerness, which is called Loba, a very intense longing, arisen or manifested out of some extreme good fortune that manifests by hearing the very sweet, sweet pastimes of Sri Krishna. So two types of faith. That which is based on the governing principles of the scripture, which is very, very helpful because it describes all the philosophical principles. What is this world? Who am I? Who is God? What is bhakti? What is the nature of Sri Krishna's incarnations? What is the nature of Srimati Radharani's manifestations? What is the nature of transcendental love? All these are very beautiful tattvas, siddhantas, we call them. But even more, fascinating is when we fall in love by hearing the beautiful, sweet pastimes of Sri Krishna. And we wish I could also have such a beautiful, loving affection for Krishna. And this is Krishna's very nature. His nature is not situated only in tattva. Tattva is unparalleled, no doubt. There is no anything different from Krishna. Nothing is outside Krishna. At the same time, Krishna wishes to relish happiness, which is always increasing more and more. That is called rasa. And they are experienced these beautiful varieties of transcendental happiness in his sweet, sweet pastimes, especially in Sri Vrindavan, where he forgets that he is God and he thinks that he is the son of Nanda Maharaj, and all his associates there, they simply love him in very beautiful relationships. Friendship, parentalhood, and beautiful loving relationships in the romantic realm, that is Gopi Bhav. So this is unparalleled and most beautiful and very, very sweet. And in Tattva Siddhanta, there is nothing wrong in all Krishna's pastimes. But at the same time, by sweetness and relishment, the leelas that are taking place in Sri Vrindavan Dham, especially wherein Krishna is always eager to relish happiness in transcendental rasa with gopis, that is the most sweet relishment of loving exchanges. So when we become fascinated by the beautiful love of Krishna's friends or Krishna's parents or Krishna's gopis in Vrindavan, then that Paramarthika Shraddha, that is then the most beautiful and valuable fruit or jewel that we have obtained. And how that can be obtained? By hearing very carefully, and developing a very strong eagerness that I want to always be in an environment where I can hear these beautiful descriptions. Very fortunate that person is. So today we are
very lucky that Srila Bhaktivinoda Thakur is disclosing, that this is very rare, but it is there. It is something that is definitely possible if we aspire, to be there where always sweet, sweet Madhurya Lila, Sri Krishna's very sweet, sweet pastimes are described. Now, Damayanti. Шрадха означает обладать верой, то есть вера к тому процессу, с помощью которого мы хотим обрести высшую цель. Парам артха означает благо всему существованию. Мы обретаем веру в то, что мое истинное положение находится не в этом мире, а в том мире, где являют игры божественная чита Шиши Рада и Кришна, и принимать участие в их играх. Если мы обретем параматхика Шрадху, то мы будем очень и очень удачливы. Такая личность очень и очень удачлива. Вся наша духовная практика начинается с веры в процесс. Подобно тому, как мы обретаем желание создать брак с любимым человеком, обретая любовь к такому человеку, мы обретаем желание вступить в взаимоотношения с этим человеком. И таким образом, в конце концов, мы понимаем, что нужно брать на себя ответственность. Таким образом, параматхика Шрадха, которая приводит нас на путь бхакти, бывает двух видов. Первый вид — это вера в собственные усилия. Эта вера называется Шастрартха Авадхарана Майи Шрадха. Вера, которая возникает в результате следования правилам и предписаниям шастр. Вторая вера называется Бхагават Лила Мадхурья Лобха Майи Шрадха. Вера, которая возникает по благой удаче в результате лобхи, сильного желания, вызванного слушанием Лила Мадхури Бхагавана. То есть посредством слушания мы обретаем высшую удачу. Слушая об играх Господа, у нас возникает сильное желание. Первый вид веры очень полезен для духовной практики. Он дарует нам понимание, кто есть я сам на самом деле, кто такой Верховный Господь Шри Кришна, кто такая Шримати Радхика. В этом содержится вся татва Сиддханта. Но более благоприятным является обретение сильного желания. Это более возвышенное положение. Шастры и татва полезны в познании Верховного Господа, но более сладостным является слушание о сладостных играх Господа в духовном мире, где Он лишь знает только о том, что Он сын Нанды Махараджа. И Он там являет романтичные игры, погружаясь в Гопи-бхаву, в Шри Вриндаванатхаме, где Кришна являет игры в лесу вместе со своими дорогими друзьями, родителями и гопи. И когда мы обретаем с помощью слушания об его играх эту возвышенную параматхика Шрадху, оно приносит нам сильное желание.
Итак, мы видим сегодня, мы сегодня с вами очень удачливы, что здесь Бхактивинода Такур раскрывает нам в этом жадном желании, которое об этой вере, что с помощью слушания о сладостных играх Господа можно это обрести. Это наша благая удача. Мгм. Today we stop here. Yeah. Again, next week we continue. Next week it is Gaur Purnima. Gaur Purnima. So Вау. very lucky that we are relishing and discussing and sharing Shikshastakam. Next week I will try to be with you. Maybe a little earlier, I'm not sure. Or this time, let us see, because we will go to Yoga Pit for Gaur Purnima. It may be there by 6:30 and by 8 I can be back. Мгм. It'll be very nice if we can be with each other next week. Yeah? Yes, we are very greedy for that. It'll be very good. Then Shikshastakam, Mahaprabhu's blessings. We need more and more blessings, more and more blessings. Yeah. So thank you very much for waiting and be patient. And all devotees, please accept my Dandavat Pranams. And forgive me that I came a little late today. But next week we will be in touch, Damayanti Didi, how we can do Окей. in translation. Шрипад Враджанатх Прабху говорит, что на следующей неделе наша лекция выпадает на празднование Шри Гаура Пурнимы, и мы будем вместе. Он придет на программу, говорит Враджанатх Прабху, но он еще точно не знает время, может быть, он сможет прийти пораньше, потому что он будет в йога-питхе в Майпуре, может быть, с 6:30 до 8, но он нам еще предварительно сообщит, какое точно будет время. Вот. И он также извиняется, что он задержался, и он очень рад, что мы собрались сегодня, и просит прощения за задержку. Govinda Damo Dharma Daveti Govinda Damo Dharma Govinda Damo Dharma Daveti Govinda Damo Dharma Daveti Radhe 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 Jai 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 Sri Radhe 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 Jai 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 Sri Radhe 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 Jai 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 Sri Radhe 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 Varsanavari Srimati Radharani ki jai, Srila Gurudev ki jai, Srila Bhaktivinoda Thakur ki jai, Sri Satchidananda Gaura Hari ki jai, assembled devotees ki jai, Gopali Didi ki jai, Krishna Ballabha Didi ki jai, Ganesham Prabhu ki jai. Шрила Враджанатх Прабху ки джай, Шримати Вринда Диди ки джай, Krishna Шрила Гурудева ки джай, Шрила Бхактивигьяна Бхарати Госвами Махарадж ки джай, Das Prabhu ki Шримати Умарани Диди ки джай, Шрила Бхактивиданта Мадха Госвами Махарадж ки джай. jai, Sri Leelavati ki jai, Tulasi ki jai, Ananta Prabhu ki jai, Taruni Didi ki jai, Ananga Mahan Prabhu ki jai, Ananga Mahan Prabhu's family members ki jai, Rasa Sindhu Prabhu, Narmada Didi ki jai, Lal Mohan Prabhu ki jai, Taruni, Sita Thakurani ki jai, or Taruni, I think. One more, Вальмики. Valmiki Prabhu ki jai. Vanchakalpatarupyascha Bhagavadebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Next week, Thank you so much. Friday, Gaura Purnima. Да, он Yes, сказал, я же перевела только что. Yes, you will come to our program or not? yes, Да. just told I will try to come. Yeah. We will wait. Yes, please wait, and I, by Gurudev's mercy. Yes, thank you. Jai Satchinandana Gaura Hari ki jai. Nitai Gaur Premanande. Hari 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 Bol. Bol.
Thank you so much.